Inside Story Uganda, real source of political updates. Tabani wa Yohana wamuno mutana mamuli namatovu mbebaza okuba nti matutere kula era nga olunaku olwaleero agenda kuba anniversary jakuza agenda kuba gitubulira yenna yambadde Benz era nga twaga nti waliwo ensonga agenda kubanga bono naye nga tunakuba nti muto okubanga jja ensonga eri mu ggwanga ya bijambiya ebifuuse ebijambiya wamu n'okubanga nti nno naabo tutuulamu n'oluvuvu mu lugwa nti waliwo abakyusiddwa okuba mu bifo ebyo jako tubitegeera wamu n'okubanga polisi yavudde neberanga yetondera bannansi nti violating SOPs mu kuzika kw'omukulu omugenzi Paul Okech yavudde yagamba nti abetondera wamu n'okubanga nabo baba bagamba nti ebintu bikyukemuko tamuli misiziddewo nebirabira abo tugenda kuba tukoonako ebintu byonna era wamu n'omukulu tafutamipeka tubikoonako era mubirire temuva ku STV kamote atandika okubanga anyumyako naffe ekizibu kyammwe kyemuyina abantu ba Uganda bagadde nnyo ssente abaganda bagamba nti ennume tekula emu abakula ennume tebakula emu abayagala kulya kati wano Museveni yekka ye musajja eyasobola okupaseveyalinga Nyerere yali ne banne bali abiri musi balanika abiri musa Museveni was vice president okuyita mu Museveni agenda okutuuka e Kampala nga Folunasi ina amagye 7 Museveni quarreled with Mugwisa and Paul Muwangati kalisize waffe gye banzaala nga tebawandiika baana baganda balinda ba milisia. By the time Museveni arrived in Kampala yalina Folunasi 7 the legacy, did he top of the government? Museveni vice president never humiliating mukwatira ku road block n'omukyala we n'omwana we. Did he overreact? Museveni ne balowooza nti atandise n'okuzimba ennyumba. He went into the election constituency ne bagirimandalinga. He kept his cool. Kati omusajja omulala alina perseverance ya Museveni ezimu. I fought these people for 8 years. I rejected the job. Tombulira. Era nze mbagamba nti Bible ffe tugamba muyina amaaso birina amaaso netebiraba birina amatu naye bikola ki tebiwulira. Let me tell you, when these people fabricated the tape against me and took it to the president, Anakalema atudde wali, did they know that at one time they will need me? Now, after 8 years, the organic case is rotating on me. Gwe katiko akawonyoba kawayo. 2 days ago, they completed their defense, submitted their defense using their lawyers. The argument now is, are you going to testify in The Hague or here? Or previously, bali Museveni on Zoom. Their lawyers asked the ICC, can we see the witnesses and cross-examine them? ICC has insisted you will meet the witnesses against you in The Hague. All of these people have abandoned. The case now rotates around the doctors who are killing people and extracting their organs. A minister, no can the rest have run away. It is me now what is the key. Why do we pay? Did the people realize that 8 years ago I rebuked from their case? Did they not at that time that I was recording them? And they have made matters worse. Why? The money they are raising for lawyers is collected from medical doctors who are still carrying out the same scam. Bikyatambula bikyagenda mu maaso. Era mbali kodinga. Chairman waabwe yatambudde.
manyi gye yajja eddola emitundu badokita batudde kati bakisigalamu bokka kye batuddeko naye 8 years ago did they realize kati fe abaganda kyovalaba mbagamba nti abawesitaani balina ekizibu tekiina ensonga nenkwita nenkugula abaganda tulina eddogo n'emiteego omuganda agamba nti gwosusse emmwanyi omusanga ku mayanja ng'awungula nga yawungula kati mutemukimanyi mayanja was a huge river to cross mayanja you had to use a canoe. Okay. And canoe making originated from Basoga. Musoga yasooka okuteeka eryato ku nnyanja. Canoe making is the technology of Busoga. The dance you see agamazina g'abaganda ge bazina waliwo nankasa ne bakisimba temugaawula nankasa ne bakisimba temugaawula waliwo ag'embaga ag'omugole gano ge bazina nga bannandujja bafumita bati bagira bati ago gambaga gasomesa mugole nankasa kuzina buzinyi bwe bati kakati nankasa was developed is a kisoga dance that was corrupted by Baganda. Kakati umuntu yasooka okuteeka eryato ku nnyanja yali musoga. Canoe making is a kisoga technology. Okay. Kakati olw'okuba Abaganda bali tebamanyi kukola maato but eventually bagatwala nga n'omuduumizi wa empingu ya Buganda ye Gabunga ow'ekika ky'Emmamba. Sipiika yakugamba nti bwe najja okulaba Muteesa in 1862 yanteera amaato 6 ku nnyanja mulimu abantu abo babiri which means Buganda Navy erina abantu 6. He displayed his might Muteesa. The gundi abaki aba Arabs were fighting in Buganda's army as mercenaries. Okay. The commander of Buganda army was called Mujasi. Mujasi sekitegeeza ke na tokyaba The commander of the Buganda armed forces was called Mujasi. Afende was the ranker in the colonial government. Emundu Muganda agiyita Mugemerawala. Why? Emundu yava mu kigambo kya Luswayiri ekibundubundu ebbule. Somebody could intimidate Muganda yagiyita Mugemerawala. Kakati nkugamba because the canoe technology had not spread from Busoga to other areas. Omuganda akugamba nti gwososse emmwanyi. Coffee beans were important in our culture. Okutta omukago okukola ki? Coffee beans. Kakati Omuganda yakugamba nti gwososse emmwanyi ate gwosanga ku mayanja. The man you angered in the past, the man you despised and even gwanyoma gwakakanya, you find him the only canoe rider. Yalina okusomosa. Kakati nze no basomosa. Singa nina emitima ng'egyabo naye kitegeeza ki balina amatu tebalaba. These people realize nti by after 8 years Nakalema yalumbanga yaraidinganga amakampuni abatwala abantu ebweru. Today fayiro bazeyuliza bokka those companies. But these Europeans, the ICC, has contacts from Libya, has contacts from Zambia, has contacts from South Africa, network yamu, and they have the Pakistan and the Mugenda Kudafu. Naye Nakalema yalumbanga amakampuni g'abantu n'agaggala simanyi bwe sitaanaane. Bano bokka be baba batwala abantu ebweru. Bagala kufuna monopoly. Bwe twatwalanga abantu ebweru, it is estimated that 4,000 Ugandan girls were killed in India alone and they are organized. Kati bakweka files. Nakalema yalumbanga n'ajooga naye kwali ku list. Kale kyembagamba kiri kiki. In politics, there is nobody who is tall enough to see the future. That is it. In politics, there is nobody who is tall enough to see the future. If you ask people today, if Museveni had come to your home, nga muyekera, wouldn't you report to the police? Yomaja kuga nti kuba kati Museveni ali mu power. Nabaga nti Museveni n'akwata olunaku lw'okulimba n'agamba te gavumenti ye bagiwambe alaba baminisita abazina. Nasooka yeebuzaawo n'abako weyeekweka. Museveni yeekwekeko. Naga bawambye.
I have not come across a happy minister. Most of the ministers who come to me are lamenting nti batukozesa sente bananyini buyinza ne bajja ne bazibbawo ne bazitwala Museveni asiba. Why are they still there? Why bachali mu office? Recently yabagamba, you people have appointed you. I don't want to hear that any of my relatives has taken the money from me. Banaganirawo. Alabika. Bananyini buyinza bajja ne bazisokolawo ne badduka. Bagenda baba. Nima minister tebamulaba. Go basiba. Bitterness eri mu bantu. Kakati mbagamba nti abantu bano nga bwe bazze bankola bwe bati tebamanyi nti walibeerawo olunaku nga gavumenti y'enaalemu teri mu buyinza. Kisoboka. As a result, gavumenti ya Museveni erimu ekitambo esabutafuge. I can tell what the government, because of the subterfuge, nabaga nti Museveni, gavumenti ya Museveni eringa omwana yakubwa polio n'olukusense. Mbabazi yekikuba n'agikuteeka wali. Besi n'agikuba n'agiteeka wali. Tumukunde Minister of Security n'agikuba n'agiteeka wali. Omuntu yekka agiwanidde Museveni ng'omuntu. Kyazizaayo zonna nfu. Toto organic failure. I'm telling you, kidini nfu, ekibumba kifu, omutima gwe guli Museveni ye mutima gwa gavumenti. Mbabazi yagirya munda. Besi n'agikuba n'agiteeka wali. Tumukunde kubaka nkubule kati gwe kyenkubuuza. By the time Tumukunde came up by the time Mbabazi, by the time Museveni realized that Mbabazi was fighting him, how long has he done it? Jadi banga deni kubanga yamala nagende New York ku UN ekyemisana nakirya wa Lugunda nengamba Lugunda ndugu, do you know that Mbabazi is fighting Museveni? No, ndugu, it cannot happen. It will happen. Nengenda Ethiopia nensangayo ambassador bamuyita Kateni nemugamba nti the problem twasanga bayikalakasa nga bawandiise gavumenti ezigenda okugwa ng'ekitabo bakigabira ku live. Nemugamba nti abakola Katende ambassador abakola bino ba mu gavumenti. No ba mu gavumenti tebakkiriza Mbabazi yakola bino. Nemugamba nti abalwanyisa Museveni ba mu nyumba ye. Didn't I tell you all of the battles originated from the palace? From the palace. Era wagamba President okutegeeza eggwanga atule na family ye. Atule na family ye. Weewo. Ati wulira. Kakati olwokuba balwanira obusika. Buli faction mu gavumenti ya Museveni erimu ekitambo. Ng'ekitambo ekyo fumu bamanyi ebyokusaba ekiganda. Mu political science tukiyita subterfuge. Kyo kino kiba kitambo. Kati olaba nze bwenyambadde. Benz. Motoka ya taata wange gye nagula ey'omuzimu. Benz efaanana bweti. Kati ewezezza emyaka 10 ewaka. Leero celebrating a Benz. Benz ey'omuzimu gwa ey'omuzimu. Era efaanana n'enesaati. Nayo givuga muku. Muzzukulu omu yekka yagivuga. Omuzukulu omu. Ate gwe kasi ogikwata. Waliwo omuserere wa poliisi yagikwata. Terikola isisi terikola. Eriko number plate. Nze nagirekawo. Omuserikale n'agamba mtoto wake anakimbia kitanga ayogera Oluswahili anakimbia wapi? Yiko huko. Omuzeeyi omukulu agirimu ne kanzu ye. Namugamba nze nga netambulidde ngeze negimulekera. N'atuyana nayo. Namugamba we nani? Muzeeyi kanzu yabuuza. Mtoto yake anakimbia wapi? Muzeeyi we nani? Mimi azimu. Omuserikale yadduka ne gwe yali ali. Ne gwe yali ali sojisika. Tuleke nawe. Ejoko lya mweri mbakubyendi bamazeemu. Gisikeewo. Hagisikeewo. Njagala ngireete. Teriko na isi teriko ji. Mwali atudde. Nanyini givuge ko ngirabe. Kakati mbagamba. Nti abantu bano bazze balwanira obusika. Eno succession battle yeriwo. Let me tell you. Oyinza okugamba nti Golola, an expert in kickboxing, can be followed by a very good drunkard. Golola, an expert in kickboxing, and is followed by a very good drunkard. Tekisoboka. Museveni,
who disarmed the Kalamajongo, who had the 400,000 abayine mundu emitwalo gyali mulina. Yes. You see, the Kalamoja issue is not new. The British maintained a large garrison in Kalamoja. This is why the largest meat factory was in East Africa, Central and East Africa, was formed in Kalamoja. And when Obote took over power at independence, the Kalamajongo elders told him, reward us with one thing, remove this machine that is eating our cows to somewhere else. Nabagandi Museveni yali bagaindi, this is good for you. Produce more cows, murenga mufunamu. Obote annoyed the Itesos. Why? The Lira spinning mill was moved from Teso to Langu. Why? The Itesos were growing more cotton than the Langis. Okay. Mu 60 bamunyigira. Kakati nkugamba nti abakala nti Museveni Amini yabalagira bambale engoye. Abakaramoja. Ne bamulema. In 79 balumba Moroto Barracks ne bajjamu emundu. Obote n'adira n'aleeta Boa Halls. There was a project in Kalamoja. Ne bajjamu pipe ne bazikolamu emundu. Homemade guns. Obote yajjayo omusajja omunyazi w'ente chairman n'amwambaza t-shirt ya UPC nakakati ente zikomye kyodule kati zikomye ente zikomye okubbibwa. I've stopped the cattle rationing. Was he looking for a UPC t-shirt? But Museveni disarmed the Kalamajongo successfully. Golola, hitting everybody. How can he Golola be followed by a village drunkard? Museveni disarmed the Kalamajongo. How big is this area? The Bijambia Puroni village area in Masaka compared, Kalamaja is as big as Belgium. The Kalamajongo told the president, we keep our guns because your soldiers are cowards, they cannot stand against the Pokoti. Museveni said, I will bring, he even killed the people. Do you remember? Ntisemakula. Mwana yata abasirikale nti cowardice. Yeah. Museveni yabaga nti abange tebajja kudduka. How can you Golola that has defeated everybody? A Golola that has defeated the Kalamajongo failed to solve a problem in Masaka. Butogere sawa. Ebijambia people. Butogere sawa ebijambia bakatwala ebirambo abantu katabantu abiri mukaga. Ate gwetokima. Bebaka go wansi ebijambia. Guta Masaka. Museveni who defeated the RPA in Iteso. Peter Otai, Chirama. Museveni who defeated the Koni. Namukuba namufulumye gwanga. Absent sa, Kirama, absent sa. Noganti ka group akatono. Akebijambia. Kana akebijambia kanoke kamule. Bali kama 35. Abebijambia bali muje. Mzee Tamale kanalo. Abebijambia bali muje mu security ye. Mneganda yebuza. Curfew, bude kwa curfew. Bali mu nyumba. Tuli mu lockdown. If you have a mixed school where boys are not allowed to go to girls' demonstrations at night or at any given time, when the girls fall pregnant, who is responsible? The teachers who have access to the girls. If we have a curfew in that area, who moves at night? Security. Maya bange anzala amagulu gamulinga abaganda tukanti ekiwe mulo mukumi wa wakamawulu. Who moves at night? Ladies and gentlemen, in that area, who moves at night? Security operatives batambula. Who moves at night when everybody? Nenanga banage nanga. Nze singe nanga nze muzala obanga mukanda nginali mugobye mu kika. Let me tell you. Adelwachi. Are these suspects of scapegoat? Suspects bali nkaga. Are they suspects of scapegoat? Enanga. They said suspects. When have you ever seen Enanga talking the truth? Let me Enanga educate you. Yabigedde ku mazima nga yenenyeze eggwanga. Not a lawyer. Okuvayotinga SOPs zagundi. In any case, judges depend on circumstantial evidence or witnesses, the eyewitnesses. I want Enanga to tell the public whether the so-called suspects have been found with the pangas that are blood-stained. Let Enanga explain that the police carried out an operation in this area and the people we have
we have a circumstantial evidence that we go to you in a punk. Somebody is saying you bought a punk. Inanga okenda kuddawo enanga ina abaana ngovude kwenanga is enanga married ngovude kwenanga minister wa does enanga have children minister wa internal affairs General David Muhoozi yabaddeyo naye jjo nagamba balina suspects kaga mwenda basotezeko 11 ngo bagenda mu court anti nga bagenda how many times have people we don't need not every pregnant woman produces a baby mu ddwaliro mukazi wo bwabanga bamukubye mu sikaana nga azadde mulenzi kwe kagolekeredde ameryo. What if she abort? What if the baby dies a stillbirth? What is important to Muhoozi, General Muhoozi and others? They are eroding their esteem. What is important? You can arrest so many people as they usually do. Okay. Why do you commercialize crimes? Let me tell you. In many cases, when the police or governments fail to arrest the serial killers, people cannot easily be arrested. What do they do? What does the government do? What do governments do? Government ekugamba tutaddewo obukadde 5 eri eyo yonna anaatubuulira ebikwata ku batema ebijambiya. Ekyo si kye bakola. Why? These people will implicate them. Waliwo chairman w'ekyalo yagenda nabba essimu ku musajja kozesa essimu evuganga kidi ani agitaddemu where you see government when police comes up and says you people Ugandans in those areas who have valuable information come and talk to the president kubanga hiyo maneno ulipata wapi? Me have worked well because sijui maneno ulipata wapi? Nze mpita abayi intelligence nabagamba nti natula naba security ne manyonyola tiyagas wa nti ali political badamo kuba tiyagas recently natudde ne General Lusoke ne mubulya nti gwe byolwana tobisobola. These are formidable forces unless Museveni gives you powers for implementation. Nti gwe ekikuubo tokimanyi nti ekikuubo nsi ndala bwe tuba tutunda sukaali ebweru bakuwaako siringi 7 taxi bagijjako for export. This is exported to Kikuubo nsi ndala kakati gwe Lusoke weepankire okujja sukaali mu Kikuubo olaba abasinisa amanyo abagenda okukuma bagasinika odduka waliwo abafuga ensi eyo ne muga nti gwe Lusoke olowooza emmotoka ezo eziri mu kibuga eza takisi muziyita nnyingi bannannyini mmotoka nga nange mwendi tebasukka 10. Mmotoka zonna zirina kibuga ezisukka mu mutwalo. Mulaba aboogera nti balina mmotoka tebalina zaamukamu buli omu apaakinga emabega weeyiye. Abali mu mmotoka bali mu gavumenti gikwate kuolaba embo olaba bavaayo ono omukazi eyewoba n'ebikoyimbo bajja kubaba kubobbole nze nkuba banasimenye bakola baasi bajja kubaba kubobbole ezo emmotoka zabali mu gavumenti. Emmotoka bweba ekyali empya okola saavisi yokka. Emmotoka ennamu kulongo luutu ekoleza emitwalo 2 adde omusajja alina emmotoka 10 alina sente nga mufuna sente anti alina sente obukadde 2 buli lunaku n'alyoka aziteeka mu forex bureau nezigenda ebweru balinayo amaka nabagamba nti ekiwemula gavumenti eno nti baadde bagabye education bo ne bajjawo abaana baabwe. P7 mwali muwuliddemu omwana wa minisita nti wuno yakoze bulungi bwe bafulumya ebya senior fo mwalabamu omwana wa minisita tetubalabako bwe bafulumya ebya sex mwalabamu abaabwe tebali wano bwe bamala okudibaga ebyenjigiriza abaabwe babadusa basomera bweru bo babatwala bweru. Mumulowooza nti abaana ba minisita bonna basiru? Didn't we have abaana b'abaminisita mu 86 87 89 90 nga bali wano basoma nga nabo basinga mu Uganda baaliwo balikuwa wapi? tebakyasomesa baana kakati gwe pulezidenti nga mutunulya ng'agenda mubasembulinga bases gwe omanyi nti ezo baasi zisuula gavumenti ye zitya ate ate abalina zino takisi yalowooza ntakisi zaabano bamayamba nabagamba nti Musisi asobola okusuula gavumenti ya Uganda kuba intelligence ya Museveni tembuulira teri political ne mu Jennifer Musi yakola ebintu bingi yalongosa yateeka order mu Kampala. The largest circle in Uganda is Wazalendo.
ebirongoozi tubiyambe. Yes. When soldiers borrow money from Wazalendo, do they take it to Somalia? No. They leave it with their wives. Where do they invest? In the market. In the markets. Kwata ku wino. Government kutaka. Bambeka be Museveni tebamubuulira. Kiki ekituduma tebamubuulira. Nti okutabangula owino ono omukazi n'abaawuliramu nga balina mu nsonga nga beeriti mwene be bamukozesa ababbi mu Kampala abatwalira ssente. Gavumenti egwa. Lwaki? Ani ali mu owino? Abaserikale baba bagenda e Somalia ne beewola mu ssaako y'amagye. Ssente bagenda nazo e Somalia. Bazirika bakyala baabwe. Kati gala owino olabe. Bagivuunika. Mzee Tamale, tuda ku issue y'ebijambya. Ali bijambya. N'ekyo nakyo kyennyini. Why do you call them bijambya? Byebakozesa okuba nti basanjaga abantu. Why don't we say abatise emmundu oba abatise ebijambya? Mu propaganda tukiyita ifyozim.